mình đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Thì hôm nay mình rất vui được gặp bạn ở đây. Thì mình xin hỏi là bạn có thể giới thiệu qua công việc của bạn không? Hiện tại mình đang công tác làm việc tại SS Care Company và vị trí mình hiện tại là lễ tân. Ok, thế thì khách hàng của người lễ tân thì bạn sẽ giao tiếp rất nhiều với cả khách nước ngoài, và có khách rất nhiều nước quốc gia. Thì bạn có gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp với họ hay không? Thì mình cũng nói luôn là công việc lễ tân của mình thì phần lớn của mình chủ yếu là làm cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận của công ty. Thì đương nhiên là mình giao tiếp là không thể tránh khỏi, nó là phần quan trọng nhất của công việc. Và trong công việc khi mình giao tiếp thì có rất là nhiều khách hàng đến các nước khác nhau, không phải tiếng Anh, không phải lúc nào sẽ là ngôn ngữ của nước bạn nó sẽ chỉ là ngôn ngữ thứ hai, nhưng mà Việt Nam mình dùng tiếng Anh thôi. Và sẽ có gặp rất nhiều trường hợp rất là khó để giao tiếp với các khách người Nhật hay người Hàn, thậm chí là rất nhiều các nước phương Tây bản thân dân bản sử dụng tiếng Anh như Tây Ban Nha hay là Bồ Đào Nha hay là một số các nước châu Âu. Khó khăn như là khó gặp, nhiều khi gặp những người mà họ chỉ sử dụng được ngôn ngữ của họ, sử dụng tiếng Anh. Đấy là việc của mình để sử dụng tiếng Anh cũng không thể thấu hiểu được họ, đây là cái khó. Còn đương nhiên là miễn là làm sao cho có nói ngôn ngữ gì hay là chỉ có sử dụng body language hay là những cái gì mà có thể sử dụng để có hiểu khách hàng, nên là đấy là cái khó nhất trong cái việc giao tiếp. Thế thì nếu mà một ngày bạn có thể giao tiếp nhiều với khách hàng như vậy, nếu mà khi bạn gặp trục trặc thì khi bạn cảm thấy bối rối hay là cảm thấy là có khách hàng có cái thoải mái, bạn có thể thấy được xử lý từ một khách hàng hay không? Nói chung thì nếu một khi khách hàng không hiểu thì thế sẽ được thể hiện rất rõ trên mặt khách. Thì cũng giống như bản thân mình khi mà kể cả khi mình nói tiếng Anh, mình sang nước bạn mình được nghe người ta nói một cái gì đấy mình không hiểu thì nó là rất là bối rối. Khách hàng cũng sẽ như vậy thôi. Thế nên là trong những trường hợp như vậy thì có vài cách giải quyết, đấy là hoặc là có thể Google Translate để coi như là mình không thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ với họ thì mình sẽ giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ thông qua một cái phương tiện nào đấy, hoặc là mình sẽ sử dụng body language nếu như khách có thể hiểu được. Thì chỉ có hai cái đấy thôi, và đương nhiên là sẽ rất là nhiều trường hợp là khách misunderstand, không hiểu hoặc là hiểu nhầm. Cái đấy không thể tránh khỏi trong cái ngành dịch vụ, thì sẽ có nhiều cách giải quyết như giảm giá hay là kết nối hay là tìm những người phiên dịch. Luôn luôn sẽ phải xin lỗi khách là điều chắc chắn. Nói chung thì đấy là một phần không tránh khỏi được, đấy là cũng không hẳn là một cái quá là bối rối. Và nếu như là trong công việc mình có là bối rối cho khách hàng thì công việc sẽ càng ngày càng khó khăn. Cái tốt nhất là nếu du lịch thì tìm cái giải quyết. Thế thì mình có hỏi với câu là bạn so sánh thế nào khi một khách Việt Nam đến đây và một khách nước ngoài về văn hóa? Về văn hóa thì với người Việt Nam, đôi khi người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy là cái Việt Nam rất là dễ, không có bất đồng ngôn ngữ mà người sử dụng tiếng Việt. Nhưng thực chất là về văn hóa, về cách giao tiếp thì các bạn có thể thấy là tiếng Anh là một ngôn ngữ rất là đơn giản, không phải tự dưng mà nó trở thành ngôn ngữ mà cả thế giới tin dùng. Trong khi sử dụng tiếng Việt thì mình ngay đã từ bên xưng rồi, nó có rất là nhiều rồi. Nên bản thân cái cách sử dụng cái trong tiếng Việt nó là một cái khó để cho mình giao tiếp với khách hàng. Còn với cách nước ngoài thì hoàn toàn thoải mái khi sử dụng tiếng Anh và nó rất là dễ. Nên nếu mà để so sánh ở đấy thì mình thích và mình cảm thấy dễ hơn khi giao tiếp với khách nước ngoài so với khách Việt Nam. Cảm ơn bạn buổi trao đổi này. Hello. Hello. My name is Hưng and I am from National Economic University. Thank you for attending our conversation. You're welcome. My name is Sean and I'm from America, but I live in Vinh City. Vinh City, Nghệ An. Yes. Yes. First, we have some short question for you. Thank you. First, how long have you been in Vietnam? I've been here about 3 years. 3 years. It's so long. So you
live in Vietnam and work in Vietnam? Yep, I'm an English teacher. English teacher. What's your first difficulty when you live in Vietnam? Is too hard to acquaint with? I think the first difficulty is definitely the language. Learning the language is really hard, at least for me, and the pronunciation of the language is very difficult. Can you speak Vietnamese? Now I could speak a little, but I have to practice every night just to say 5 words. No, just kidding. I could say maybe about 10 or 15 words in Vietnamnese. Like After 3 years? Yes. I know it's embarrassing. Yeah. But maybe your friend can help you when you live in Vietnam. Yeah. What do you think about Vietnam, about place and humans? Like the people of Vietnam? Yes. Very friendly. And yeah, people here are very friendly, and they're very curious, but also very direct. When I first came to Vietnam, I had this question asked of me, which was, do you have a family? And I was very confused by this question, because of course I have a family. I have a mom and a dad, and yeah. But what they really wanted to know was, are you married? Yes. Yeah. But it's just a different way of asking the question, so it was confusing for me. But after 3 years, maybe you know all about it. Well, I've definitely learned a lot, and there's still a lot more to learn. Yes, maybe 3 years, but maybe after 5 years, it will be more different. What do you think about the different in culture when you live in America and when you live in Vietnam? Well, I can talk about one part of the culture. Yes. Which would be how school children behave, because as a teacher I am with school children a lot, and I've noticed that the school children here have a lot of energy, and sometimes they're quite talkative in the classroom. But in America, school children they have a little bit more creativity, and they're able to work together and solve problems a little bit better, in my opinion. Yeah. But it is different in education with American and Vietnamese. Yeah. In America, the teachers encourage the students to ask a lot of questions. But I've noticed that in Vietnam, most of the teachers prefer that the students just stay quiet and just listen. Maybe the children is so shy to ask a question. Yeah. Well, I think it's also like the teacher themselves. They don't ask the students to ask questions. They just want them to listen and take notes, or just not as much interactivity in the classroom as in America. Do you think it's a problem? Yeah, I think it's a problem, because I think that children should be encouraged to solve problems not only on their own, but also in a group. And especially, I mean, almost every job you work in nowadays is a job where you're going to be working with a team of people to solve some kind of problem, whether it's selling something or marketing something or whatever it is. And you need those soft skills. The academic skills are of course great, but you need those soft skills, the teamwork, speaking in front of people, problem solving, critical thinking, being able to go out of the book and just, figuring out a problem either on your own or in a group. Oh, so I think American education can help Vietnamese children to grow up better. Yeah, it would be nice to see, some of the, schools and some of the schools become a little bit more modern.
not just in the building itself, but in the ways that teachers teach and the books that are used. And it would be nice. I think it's a different story in Hanoi, where Hanoi and Ho Chi Minh City are more modern places, but in some of the other parts of Vietnam, I see that the schools they don't get a lot of money. Yeah, so yeah. terrible. Yeah. We don't want to talk more about it, but that is really a big problem. Yeah. So and the last question, Mm-hmm. What do you think is the most important thing to be a success in Vietnam? What is the most important thing to be successful in Vietnam? That's a good question. After 3 years live in Vietnam. Do you mean for a foreigner living in Vietnam? Yes. Okay. Well, I think you need to be able to network with people, and you need to be able to not only have friends who are foreigners, but friends who are Vietnamese. Because I've noticed that the culture in Vietnam, people are very connected, a lot more connected. Especially in the neighborhood that you live in, you will almost always know your neighbor, and you'll know the neighbor. Relationship. Yes, the relationships are more important at many different levels of society in Vietnam, whereas in America, you could be living in an apartment or a house and never know anybody. Yes. Never know your neighbor or anybody. So I think that one of the things that will make you successful as a foreigner is being able to build relationships, work together with people, to take care of anything that you might need to take care of. Like, you have to be quite able to think on your feet, right? Because a lot of times, especially where I live, we don't have access to like many services or things like that. And before I met my wife, I had to figure out a lot of things on my own. So you have to be quite independent, I think, when it comes to living in smaller places in Vietnam, because there's not a lot of the modern conveniences that are offered like in Hanoi and Saigon. Yeah, thank you very much. Okay, you're welcome.